Hi students, today we are going to discuss the residential status in case of an individual. Okay, so here residential status we have to discuss in case of individuals, Hindu undivided family, forms or association of persons, companies, every other person in partnership and limited liability partnership. So for all these cases, how the residential status will be there and what are the conditions are there. Okay, this all we are going to discuss over here. So today we are going to discuss residential status in the case of an individual and very important question for long important answer అమ్మాయి 15 మార్క్స్ మీకైతే యాజ్ అ కోవిడ్ ప్యాటర్న్ అయితే 15 మార్క్స్కి ఓకేనా రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ క్లియరా సో లిజన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డూయింగ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నోయింగ్ ద రూల్స్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ డూ ది ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మీకు రూల్స్ తెలిస్తేనే మీరు ఏం చేయగలుగుతారు ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతారు సో రూల్స్ మీద బాగా ఫోకస్ చేయండి ఫస్ట్ సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ థియరిటికల్ కమ్ ప్రాబ్లమాటిక్ అంటే థియరీ వస్తే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి థియరీ రాకపోతే ప్రాబ్లమ్ చేయలేరు అంటే థియరీ రూల్స్ అన్నీ మనం సరిగ్గా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ okay so listen carefully. Today we are going to discuss with the residential status in case of an individual. Residential status in case of an individual. Okay, now you see ma the residential status of a person whose status is an individual can be of three types. Can be of how many types? Three types here. First one, resident and ordinarily resident. Okay, so residential status of person, nothing but an individual person, can be of three types. Okay, it will be of three types. First, we have to see that resident and ordinarily resident, resident but not ordinarily resident, non-resident. So regarding these things we are going to discuss now. Okay, now you see methodology to determine the residential status of an individual. Nothing but how we can know that whether that particular person, whether an individual person is a resident or not. అంటే మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ రెసిడెంటా కాదా అనేది మనం ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాం సో అవి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఓకే సో ఫర్ డిటర్మైనింగ్ for determining the residential status of an individual there are two sets of conditions. Okay, to know that a particular person is a resident or not, okay, or else to know his residential status. So we have two sets of conditions over there. First one is basic conditions and second one is additional conditions. First one is basic condition and second one is additional conditions. Okay, so under basic and additional conditions two sets of rules are there. How many sets of rules are there? Two sets. Under basic condition also we have two sets and even under additional conditions also we have two sets. So first you see ma, first determine whether a person satisfies basic condition or not. So first of all what we have to do, we have to see that whether a particular person is satisfying a basic condition or not. If suppose he is satisfying basic condition, next only we have to see his additional conditions. Okay, see, if he satisfies one or both of the two basic conditions, then he will be considered as resident. So here what happens is we will be having a two basic conditions. We will be having a two basic conditions. So here if he satisfies, nothing but if a particular individual person, if he is satisfying one or both, okay, in the two basic conditions, first of all he has to satisfy any one, or else if suppose he is satisfying both the basic conditions, then he will be treated or else he will be considered as a resident. If a person fails to satisfy any one of the two basic conditions, then he will be treated as a non-resident. Okay, చూడండి అమ్మ జాగ్రత్తగా ఒక పర్సన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక పర్సన్ బేసిక్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయా లేవా చూడాలి మనం అతని రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ తెరవడానికి కోసము అతని ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయా లేవా అని చూడాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి టూ బేసిక్ కండిషన్స్ ఉంటాయి సో టూ బేసిక్ కండిషన్స్లో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఐదర్ అ పర్టికులర్ పర్సన్ వన్ ఆర్ బోత్ అంటే ఒక టూ బేసిక్ కండిషన్స్ అని చెప్పినాయి కదా సో వన్ ఆర్ బోత్ అంటే రెండిట్లో కంపల్సరీ ఒకటి చేయాలి ఒకటి లేదా రెండు ఓకే రెండు కండిషన్స్ ఆర్ ఎల్స్ వన్ కండిషన్స్ అవి సాటిస్ఫై చేస్తే అతన్ని ఏమంటాం మనం రెసిడెంట్ అని అంటాం ఇన్ కేస్ అ పర్టికులర్ పర్సన్ ఓకే హీ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్ అంటే ఏ ఒక్క కండిషన్ అంటే ఉన్న టూ కండిషన్స్లో ఏ ఒక్క కండిషన్ కూడా అతను సాటిస్ఫై చేయట్లేదు అంటే అతను నాన్ రెసిడెంట్ అని అంటాం అర్థమైందా సో టూ బేసిక్ కండిషన్స్ ఉంటాయి టూ బేసిక్ కండిషన్లో ఒకటి లేదా ఆ రెండు సాటిస్ఫై చేస్తే అతన్ని రెసిడెంట్ అని అంటాం ఓకేనా లేదు ఒకటి కానీ రెండు కూడా సాటిస్ఫై చేయట్లేదు అంటే అతన్ని ఏమంటాం మనం నాన్ రెసిడెంట్ అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ వన్ if the status of a person is resident. Okay, so in this case, if suppose
పర్సన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ రెసిడెంట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో అతను రెసిడెంట్ అని మనకు తెలిసిపోయింది. then only we have to apply to then only we have apply the test of additional conditions. If suppose in the first basic conditions, if he is proving that he is a resident, then only we have to apply the test of additional condition, and then only we can go to the additional conditions. Okay, if an SSC is a non-resident, then the test of additional conditions are not to be applied. So if he is a non-resident, and no need to apply the additional conditions. If he is satisfying the first basic conditions, then only we have to apply the additional conditions. If suppose he is not satisfying the basic conditions, then no need to apply the additional conditions. అర్థమైందమ్మా? అతను ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్స్లో రెసిడెంట్ అని తెలిస్తేనే మనం అడిషనల్ కండిషన్స్ అప్లై చేయాలి. సో బేసిక్ కండిషన్స్లో అతను నాన్ రెసిడెంట్ అని తెలిసిపోయింది అనుకో, మనము అడిషనల్ కండిషన్స్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అది పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇది రూల్స్ హియర్. ఓకే, మెయిన్ రూల్స్కి ఇంకా వెళ్ళలేదు, ఫస్ట్ ఈ పాయింట్స్ అని చూడండి. Rules. If an individual satisfies both the additional conditions, then he will be treated as a resident and ordinarily resident. If suppose a person is satisfying both the additional conditions, then he will be treated as a resident and ordinarily resident. If an individual satisfies one of the two or none of the additional conditions, then he will be considered as resident but not ordinarily resident. సో ఇక్కడ పాయింట్ జాగ్రత్త అర్థం చేసుకున్నామా. సమ్స్ చేయాలంటే పాయింట్స్ అవసరం. సి ఇఫ్ సపోజ్ when we can apply the additional conditions, nothing but a particular person, first of all he has to satisfy the basic conditions. If he is satisfying the basic conditions, then only we will go to the additional conditions. Okay, that is point. So if a particular person is satisfying the basic conditions, means he will be called as a resident. Okay, then what we will do, we will go to the additional conditions. If suppose even he is satisfying the additional conditions also, means then what we have to say, that he is a resident or ordinarily resident. That is a point over there. If an individual satisfies any one of the, and even in additional conditions also we have 2 points. Additional conditions also we have 2 points there. If suppose he is satisfying only one condition over there, he will be called as a resident but not ordinarily resident. Have you understood? If he is satisfying both the additional conditions, then he is called as a resident and ordinarily resident. Clear? If an individual satisfies nothing but he is satisfying only one condition in additional conditions, then what he will be called? He will be called as a resident but not ordinarily resident. Okay na? So vinandama, manamu అడిషనల్ కండిషన్స్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాము? అతను ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తేనే అతను రెసిడెంట్ అంటాం. అతను రెసిడెంట్ అన్నప్పుడే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము? అడిషనల్ కండిషన్స్కి వెళ్తాం. సో అడిషనల్ కండిషన్స్లో అతను 2 అడిషనల్ కండిషన్స్ కూడా మనకు 2 ఉంటాయి. సో 2 అడిషనల్ కండిషన్స్ని అతను సాటిస్ఫై చేస్తే అతన్ని మనం ఏమంటాం? రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై ది బేసిక్ కండిషన్. అంటే ఫస్ట్ అతను బేసిక్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. బేసిక్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తేనే నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం? అడిషనల్ కండిషన్స్కి వెళ్తాం. క్లియరా? అడిషనల్ కండిషన్స్లో కూడా 2 ఉంటాయి. అక్కడ అడిషనల్ కండిషన్స్లో కూడా 2 రూల్స్ అతను సాటిస్ఫై అవుతాయి. 2 రూల్స్ అతను సాటిస్ఫై చేస్తే అతన్ని మనం ఏమంటాం? రెసిడెంట్ అండ్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్ అంటాం. ఓకే, ఇంకొక సెకండ్ పాయింట్, అడిషనల్ ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసాడు కాబట్టి అతన్ని రెసిడెంట్ అని అంటాం. అది ఫస్ట్ క్లియర్ మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ అతను మనకి రెసిడెంట్ అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? బేసిక్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తేనే అతన్ని మనం రెసిడెంట్ అంటాం. ఓకేనా? బేసిక్ కండిషన్స్లో ఐదర్ 1 or 2 బేసిక్ కండిషన్స్, ఐదర్ 2 సాటిస్ఫై చేయండి లేదా 1 సాటిస్ఫై చేయండి, అతన్ని మనం రెసిడెంట్ అని అంటాం రూల్ ప్రకారం. అవునా? అతను ఆర్డినరీ రెసిడెంటా కాదా అనేది మనం ఎప్పుడు ఏవి చూడాలి? అడిషనల్ కండిషన్స్ చూడాలి. క్లియరా? సో ఇప్పుడు ఆర్డినరీ కండిషన్స్లో 2 ఉంటాయి. అక్కడ 2 కండిషన్స్ అతను అడిషనల్ కండిషన్స్లో మనకు 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 పాయింట్స్లో అతను ఒక్కటి సాటిస్ఫై చేసినా లేకపోతే సాటిస్ఫై చేయకపోయినా అతన్ని ఓన్లీ రెసిడెంట్ అంటాం, బట్ నాట్ ఆర్డినరీ రెసిడెంట్. క్లియరా? నథింగ్ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడిషనల్ కంపల్సరీ a particular person he has to satisfy 2 conditions. He has to satisfy the 2 conditions. Okay, so after that, next you see, residential status of an individual can be studied under 2 categories. So here, in case of residential status of a particular person, an individual is studied in 2 categories. Nothing but here special category persons will be there and general category persons will be there.
So now we are going to discuss here special category person. So in case of special category person, once you see here, in the following three situations, the provisions of special categories are to be applied. Provisions of special categories are to be applied over here. First, an Indian citizen left to the foreign country. Nothing but he is a citizen of India, but he has left to the foreign country. An Indian citizen of or a person of Indian origin came to India, and regarding this detail I am going to explain here. Listen carefully. An Indian citizen or a person of Indian origin came to India. Next, citizen of India who left as crew in the ship. Okay. So first, what is the first one? An Indian citizen left to foreign country. Nothing but an Indian citizen itself, if suppose he has gone to the foreign country, an Indian citizen or a person of Indian origin came to India. Nothing but he is a citizen of our India only. Nothing but his parents or grandparents, they are of Indian, but now present. But what happens? They are staying in foreign countries. Okay, that is known as Indian origin. Next, citizen of India who left as crew in ship. Nothing but here in aeroplane they will be working, in ships they will be working. So they for them it is citizen of India who left as crew in ship. అంటే ఏరోప్లేన్స్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళైనా కానీ, క్రూలో వర్క్ చేస్తున్నా కానీ, షిప్స్లో, ఎందుకంటే వాళ్ళకు సర్టెన్ డేస్ వరకు వాళ్ళు ఆ షిప్లోనే ఉండాల్సి వస్తుంది, ఏరోప్లేన్స్లో ఉండాల్సి వస్తుంది కొందరు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఆ స్టాఫ్ మెంబర్స్కి, అవునా, ఆ స్టాఫ్ మెంబర్స్ టోటలీ దీస్ త్రీ, అంటే ఈ ముగ్గురు స్పెషల్ కేటగిరీ కిందకి వస్తారు. దీస్ త్రీ మెంబర్స్ కమ్స్ అండర్ ది స్పెషల్ కేటగిరీస్. నౌ అంటే ఈ త్రీ టైప్స్. Okay, see here, special note. In case of special category person, only the provisions of first basic condition is to be applied. Remember, it is a very, very important point. In case of these special category persons, only the provisions of first basic condition is to be applied. Okay, what I have said, we have two basic conditions. You can conditions, rules, conditions are poledu. First we know. So here we have, in case of basic conditions, we have two basic conditions. So in that compulsory, these special category persons, they have to satisfy the first condition, first basic condition. Clear? Next, for general category persons, the provision of two basic conditions are to be applied. For general category persons, అంటే రిమైనింగ్ వీళ్ళు కాకుండా, ఈ త్రీ కేటగిరీ పర్సన్స్ కాకుండా జనరల్ కేటగిరీ పర్సన్స్, ఫర్ దెమ్ కంపల్సరీ what they have to do, provisions of two basic conditions are to be applied. Two basic conditions are to be applied. Okay na? Next, after that, now we are going to discuss with the general category persons. See, if a person is residing in India without any travel to foreign countries for the last 11 years, then he can be treated under general category. In addition to this, a person who cannot be treated as a special category person, special category shall be included in the general category. See here, nothing but a person who is staying in India without going to any other foreign countries. For the last 11 years he is staying in India only. Then that a particular person is called as a general category person. General category person, he won't come under special category. That is the point here. Okay, in case of general categories, what are the basic conditions and what are the additional conditions? Now we are going to discuss here. So first, basic condition. An individual is considered to be a resident in the previous year if he satisfies one or both of the following conditions. In case of general category person, he compulsory has to satisfy one or else both. We have two basic conditions now. So in that, either he can satisfy first condition or second condition, or both conditions he can satisfy. Okay, then only, okay, he will be called as a resident. So what are those both conditions? Once you see here, he is in India in relevant previous year for a minimum period of 182 days. What is the previous year for us? 2019 and 2020 is called as a previous year. So in the previous year, compulsory he has to stay in India for a minimum of 182 days. Nothing but he should be more than 182 days. Minimum of 182 days compulsory he should be in India in the previous year. Nothing but previous year is what? 19 and 20. Okay, second condition. This is the first condition and this is the second condition. He is in India for a period of 60 days or more during the relevant previous year and 365 days or more during the 4 years preceding to the relevant previous year. So see here. Second, what is the second basic condition? Means previous year he should be in India
Okay, for more than 60 days. 60 days or more than 60 days you should be there in India. In which year? In the previous year. Previous year means 1920. 1920. Okay, more than 60 days you should be in India. And last preceding 4 years means last preceding 4 years. Okay, means 1920, 1819, 1718, okay, 16 17. So like that, last 4 years we have to consider. Okay, the last 4 years, what he has to do, he should be more than 365 days. Okay, in the last 4 years, how many days you should be there in India? You should be more than 365 days in India. ఓకే, మళ్ళీ ఇవి మా కండిషన్స్, ఇవి రూల్స్ జాగ్రత్తగా వినండి. బేసిక్ కండిషన్స్ ఇక్కడ. సో 2 బేసిక్ కండిషన్స్ ఉంటాయని చెప్పినా కదా. సో ఇక్కడ జనరల్ కేటగిరీ పర్సన్ ఈ 2 బేసిక్ కండిషన్స్లో ఏదో ఒక కండిషన్ అయినా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు, 2 కండిషన్స్ అయినా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు. అతనికి రూల్ ఏం లేదు, పక్క ఫస్ట్ కండిషన్ లేదా సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలనో లేదు. ఎనీ 1 కండిషన్ అయితే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక కండిషన్ అయినా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు, లేదా 2 కండిషన్స్ కూడా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్. మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏంటి? 2019, 2020. సో 1920లో అతను మోర్ దెన్ 182 డేస్ ఇండియాలో ఉండాలి. మోర్ దెన్ 182 డేస్ ఇండియాలో ఉంటేనే ఓకేనా అతను ఒక కండిషన్, ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినట్టు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్లో మోర్ దాన్ 60 డేస్ ఉండాలి. 60 డేస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 60 డేస్ ఉండాలి. దాంతోపాటు పాస్ట్ 4 years, ప్రిసీడింగ్ 4 years. ఓకేనా, ప్రిసీడింగ్ రిలవెంట్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్ అన్నాడు కదా. సో అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి మనకి 1920 కదా. అంటే 1920 అంటే 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16. సో ఈ పాస్ట్ 4 yearsలో అతను 365 డేస్, అంటే ఈ 4 years మొత్తం కలుపుకుంటే 365 డేస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ ఏంది, ప్రీవియస్ ఇయర్లో 60 డేస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ఇంకొకటి ఏంది, పాస్ట్ 4 yearsలో 365 డేస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ఈ 2 కలిస్తేనే ఈ సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టు అనమాట. సో కంపల్సరీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇవి బేసిక్ కండిషన్స్. అంటే జనరల్ కేటగిరీ పర్సన్స్ కింద వాళ్ళు ఐదర్ ఒక కండిషన్ లేదా 2 కండిషన్స్ అయినా వాళ్ళు సాటిస్ఫై చేయొచ్చు. ఏదో ఒకటి కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా కూడా అతను ఏమంటాం మనం, రెసిడెంట్ అంటాం. నథింగ్ బట్ ఇఫ్ అ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఎనీ వన్ ఆర్ బోత్ ది బేసిక్ కండిషన్స్, దెన్ హీ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ resident. He will be called as a resident in case of general category person. Okay, now see here. Next, here we are talking about India na? So once you see here, India section 2 subsection 25A, the term India includes nothing but the term India includes the territory of India, its territorial water, seabed and subsoil underlying such water, continental shelf including economic zone, any other specified maritime zone and airspace above its territory or territorial waters. So these all comes under India అమ్మ. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఇండివిజువల్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఈ ఏ ఏరియాలో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వీళ్ళందరూ ఏమంటాం మనం, ఇండియన్స్ అని అంటాం, ఇండియన్ సిటిజన్స్ అని అంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ నోట్, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ present in any one of the above places relevant previous year, then he will be treated as present in India. Nothing but if a particular individual person, he is staying in any one of these places, okay, then what happens, he will be treated as a present in India. We will be treating him as a that in the previous year he is in India only. Okay, next, in case of special category persons, what I have said in case of special category, three types I have said na. So now we are going to discuss about those 3 types. Once you see here, special category situations are known as exception to the general rules. So here in case of special category, there we have a exceptions to certain rules. Once you see here, for the following persons, the first condition mentioned above only has to be applied to determine the residential status. In case of these three situations, only the first compulsory they have to satisfy the first condition. Then only they will be calling as a resident. If suppose they are not satisfying the first condition, they are not called as a resident. In case of general category, any one of the basic conditions they can satisfy. అంటే జనరల్ కేటగిరీలో ఏం చెప్పినామా, 2 కండిషన్స్లో ఏదో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసినా వాళ్ళు రెసిడెంట్ అంటాం. కానీ ఈ త్రీ కేసెస్లో కంపల్సరీ వీళ్ళు ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ని మాత్రమే సాటిస్ఫై చేయాలి, అప్పుడే వాళ్ళని రెసిడెంట్ అని అంటాం అనమాట. ఓకేనా. సో వినండి ఇక్కడ, an Indian citizen
leaving the country during the previous year. Nothing but he has gone to the foreign purpose. Okay, that is first one. Second, an Indian citizen or a person of Indian origin visiting India during the previous year. An Indian citizen who is a member of crew in the ship, okay, move out of India. So now we are going to discuss about these three cases. First, you see first case. An Indian citizen leaving the country during the previous year. Nothing but he is leaving the country during the previous year. First point. So here, in case of an individual who is a citizen of India and leaving the country during the relevant previous year for employment. For what purpose? No, for employment outside India will be considered as resident. If he stays in India during the previous year relevant to the current assessment year for 182 days or more. Okay, if the individual, okay, once you point first in nothing but an individual person who is leaving India for what purpose? For employment purpose. If nothing but he has gone to a foreign for what purpose? For employment purpose. So here what happens means, if suppose in the previous year if he is more than 182 days, then only he will be calling as a resident. Okay, if suppose he is not satisfying that condition, then he will be calling as a non-resident. వినండి జాగ్రత్తగా. అంటే ఒక పర్సన్ ఇండియన్ సిటిజన్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఫారెన్ కంట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, ఎంప్లాయ్మెంట్ అక్కడ జాబ్ చూసుకున్నాడు, అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాడు. సో అతను మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఏదో 1920 ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్లో మోర్ దాన్ 182 డేస్ ఉంటేనే అతన్ని మనం ఏమంటాం? రెసిడెంట్ అని అంటాం. అర్థమైందా? ఇన్ కేస్ అతను ఆ 182 డేస్ లేడు అనుకో, అతన్ని ఏమంటాం మనం? నాన్ రెసిడెంట్ అని అంటాం. క్లియర్ పాయింట్? అది ఫస్ట్ వన్. ఓకే, ఇదే ఎవరైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేస్తారో అతని రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంట్ అనేది మనం ఎట్లా తెలుసుకోవాలి? అతను ప్రీవియస్ ఇయర్లో మోర్ దాన్ 182 డేస్ ఉంటే అతని రెసిడెంట్ అంటాం. లెస్ దాన్ 182 డేస్ ఉంటే అతన్ని నాన్ రెసిడెంట్ అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్, an Indian citizen or a person of Indian origin visiting India during the previous year. సో ఇక్కడ ఏందేమో ఇక్కడ వాళ్ళు యాక్చువల్ అక్కడే ఫారెన్లోనే సెటిల్ అయిపోయారు. ఇండియాకి అంటే ఇండియన్ సిటిజన్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే ఆర్ సెటిల్డ్ ఇన్ ది ఫారెన్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇఫ్ సపోజ్ దే ఆర్ విజిటింగ్ ది ఇండియా. పాయింట్ అర్థం చేసుకున్నాం. వాళ్ళు ఇండియన్ సిటిజన్సే, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వాళ్ళ పేరెంట్స్, గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళు ఇండియన్ సిటిజన్సే, కానీ వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయారు, ఫారెన్లో సెటిల్ అయ్యారు. ఫారెన్లో సెటిల్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఇండియా విజిట్ అయినప్పుడు, ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే 1920 ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఇండియా విజిట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు రెసిడెంటా కాదనేది ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఇక్కడ చూడండి. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ హూ ఈజ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఒరిజిన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా comes to visit to India for a minimum period of 182 days during the previous year, then he will be treated as a resident. Clear? If suppose he has visited the India previous year, so if suppose he is staying in India in the previous year for more than 182 days, then he will be called as a resident. Have you understood? Actually he is staying in foreign country, but in the previous year he has visited the India. If suppose he is staying in India for more than 182 days, then he will be called as a resident. ఓకేనా, మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా విన్నాను. ఇక్కడ యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఫారెన్లోనే వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోయారు, కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్లో అంటే 1920 ఆ ఇయర్లో వాళ్ళు ఇక్కడ ఇండియన్ విజిట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మోర్ దాన్ 182 డేస్ ఉంటే వాళ్ళని ఏమంటాం మనం? రెసిడెంట్ అని అంటాం. ఒకవేళ వాళ్ళు మోర్ దాన్ 182 డేస్ లేకపోతే వాళ్ళని ఏమంటాం? నాన్ రెసిడెంట్ అని అంటాం. క్లియరా? నెక్స్ట్, an Indian citizen who is a member of crew in a ship. Nothing but an Indian citizen who is working in ship, in crew. Okay, see, an individual being the citizen of India left during the previous year as a member of crew, okay, nothing but staff member on duty, stayed in India for a minimum period of 182 days will be treated as resident. Okay, nothing but if we look ship lo, here what happens means, here they are working in a ship now. Okay, here what happens means crew means what? The staff members who are working in a ship. In the previous year 182 days actually they have to stay in India, then only they will be called as a resident. If suppose they are not staying in India for more than 182 days, then they will be calling as a non-resident. ఓకే, షిప్లో పనిచేస్తుంటారు కదమ్మా, మన సరౌండింగ్స్ మన వచ్చిన దాంట్లో వాళ్ళు 182 డేస్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్లో 182 డేస్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళని ఏమంటాం మనం?
రెసిడెంట్ అంటాం. 182 days కానీ తక్కువ ఉంటే వాళ్ళని ఏమంటాం, నాన్ రెసిడెంట్ అని అంటాం. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ హియర్ కంపల్సరీ ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరల్ కేటగిరీ, మళ్ళీ ఒక జాగ్రత్త, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరల్ కేటగిరీ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ, ఎనీ one of the basic conditions or two basic conditions they can satisfy. But in case of special category, first of all they have to satisfy only first condition. They have to, nothing but first they have to satisfy the first condition. They are eligible only for the first condition. Okay, then only they will be calling as a resident. Okay, if suppose a particular person is a resident, okay, then we have to apply the additional conditions. So what are the additional conditions over there? See, for both the special and general category of persons, additional conditions are same. First, here additional conditions are same in case of both special and general category. So first you see here, okay, additional conditions are to be applied if residential status of individual is resident. When we have to apply the additional conditions, if a particular person residential status is resident, then only we have to apply the additional conditions. So here first additional condition you see, he has been resident in India for 2 out of 10 previous year preceding to the relevant previous year. Nothing but here the person, okay, in India last preceding 10 years compulsory he has to be 2 years. Nothing but in the last 10 years compulsory he has to stay in India for more than 2 years. Nothing but for 2 or more than 2 years, then only first condition, this condition will be satisfied. వినండి అమ్మ, ఇక్కడ 10 yearsలో అంటే పాస్ట్ మనకి 10 yearsలో అతను 2 years కన్నా ఎక్కువ అతను ఇండియాలో ఉండాలి. అప్పుడే అతను ఇది సాటిస్ఫై అయినట్టు ఫస్ట్ కండిషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్, ఈ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 730 days. హౌ మెనీ డేస్? 730 days or more during the past 7 years preceding to the relevant previous year. సో past 7 yearsలో మొత్తము అతను 730 days ఇండియాలో ఉండాలి. హౌ మెనీ డేస్? 730 days ఇండియాలో ఉండాలి. అర్థమైందమ్మా? పాస్ట్ 7 yearsలో మొత్తం మనం కౌంట్ చేసుకుంటే ఎన్ని డేస్ ఉండాలి అతను? 730 days ఇండియా ఉండాలి. సో హియర్ వాట్ హ్యాపన్ మీన్స్, హియర్ ఫస్ట్ కండిషన్ అండ్ సెకండ్ కండిషన్, దీస్ ఆర్ టూ అడిషనల్ కండిషన్స్. కంపల్సరీ if a particular person is resident means he has to satisfy these two additional conditions also, then only he will be calling as a resident and ordinarily resident. If suppose he is a resident but he is not satisfying these two conditions means he will be calling as resident but not ordinarily resident. Clear? See here, that's what I have written here. If an individual satisfies both the additional conditions, then he will be treated as resident and ordinarily resident. If an individual satisfies any one of the two or none of the additional conditions, then he will be considered as resident but not ordinarily resident. So this is a 15 marks question, but total answer I have written here. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని చాలా లైట్ తీసుకుంటున్నట్టున్నారు. తర్వాత చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎగ్జామ్స్ వచ్చినప్పుడు. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అర్థం కాలేదంటే ఎవ్వరు ఏం చేయలేము. సో మళ్ళీ చెప్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా నోట్స్ రాసుకోండి అండ్ చదవండి. సో వన్స్ యూ సీ దిస్ టేబుల్ it will be more clear for you now. Basic conditions, additional conditions. 2 basic conditions are there and 2 additional conditions are there. So here we are discussing the residential status. Okay. First, if suppose a particular person is satisfying 2 basic conditions and 2 additional conditions, then he will be calling as a resident and ordinarily resident. If a person is satisfying any one of the basic conditions and 2 additional conditions, then also he will be calling as a resident and ordinary resident. Okay, if a person is satisfying any one of the basic conditions and 2 additional conditions, then also he will be calling as a resident and ordinary resident. If a person is satisfying any one of the basic condition but any one additional condition, he will be calling only resident but not ordinarily resident. If a person is satisfying second basic condition and is satisfying only first additional condition, only one condition, then he will be calling as resident but not ordinarily resident. If a person is satisfying first additional basic condition and is not satisfying the additional, only one condition is satisfying here, then also he will be calling as resident but not ordinary resident. Okay, if a person is satisfying second basic condition and satisfying second additional condition, then also he will be calling as a resident but ordinarily resident. Okay, if a person is satisfying 2 basic conditions and he is not satisfying 2 additional conditions, then he will be calling as a resident but not ordinarily resident. If person is not satisfying basic conditions, so additional condition will not be applied.
then he will be calling as a non-resident. Non-resident. ఈ చార్ట్ కూడా వేసుకొని మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో ప్రిపేర్ వెల్. ఎగ్జామ్స్ ఉండొచ్చు, జాగ్రత్తగా చదువుకోండి.